Hoy te lavó, a travestío, uno de los cambios, más significados, en la historia migratoria moderna de Estados Unidos, un punto de inflexión que expertos compran con momentos que redefinieron la identidad del país, y si tú o alguien que conoces depende del sistema migratorio estadounidense, no puedes ignorar lo que está ocurriendo, quédate con nosotros para entenderlo todo. Imagina que has vivido legalmente en Estados Unidos durante años, trabajando, estudiando o administrando un negocio que impulsa la economía, has seguido cada norma, pagado cada tarifa, y preparado el nacimiento de tu hijo en territorio estadounidense. Durante generaciones, los padres confieren en que un bebé nacido en suelo estadounidense se conversa automáticamente. Esa idea fue una de las más estables de la historia americana, pero ahora es fundamento se ha desmoronado. Una nueva directiva ejecutiva ha redefinido de cómo funciona la ciudadanía. Por nacimiento, y sus efectos se en todas partes. Bio esta interpretación, nacer en Estados Unidos, ya no garantiza la ciudadanía. Ahora al menos uno de los padres debe ser ciudadano estadounidense, residente permanente legal. Familias con visas de trabajo, visas de estudiante, visas de turismo, o sin estados se enfrentan a incertidumbres grave. El impacto afecta a personas de todas las naciones. En cuanto esta política entró en vigor, las agencias federales dejaron de América para los bebés que no cumplen los nuevos requisitos. Los hospitales pasaron a verificar documentos migratorios antes de registrar nacimientos, lo que antes era un trámite simple se convirtió en un proceso legal estresante. Ahora los padres deben presentar tarjetas de residencia, certificados de naturalización o visas validas. La confusión y la preocupación se intensificaron rápidamente. Las familias están haciendo preguntas que jamás pensaron hacer. Será reconocido mi bebé como ciudadano estadounidense. Che documentos debo levar al hospital. Como efectuará esto el acceso a servicios básicos o viajes. Algunos incluso temen que su hijo pueda cuidarse nacionalidad. Este miedo ha generado tensión emocional en salas de maternidad de todo el país. De inmediato comenzaron batallas legales en todo Estados Unidos con grupos civiles y estados desafiando la directiva. Varios tribunales federales emitieron bloqueos temporales creando reglas distintas según cada estado. En algunos lugares se mantuvo el sistema anterior mientras que en otros que una nueva política se aplicó plenamente. Esto significó que dos bebés nacidos el mismo día en estados vecinos podían tener resultados legales opuestos. La confusión fue enorme. La Corte Suprema intervino, no para decidir sobre la política sino para limitar el poder de los tribunales inferiores. Determinó que los tribunales de distrito no pueden emitir bloqueos migratorios federales. Con esa decisión se levantaron muchas suspensiones temporales y la directiva comenzó a aplicarse en gran parte del país. Algunos estados han mantenido protecciones temporales, pero la mayoría sigue las nuevas reglas. Las familias se están adaptando a marchas forzadas. En los estados que aplican la directiva, los hospitales exigen pruebas del estatus migratorio antes de emitir documentos de ciudadanía. Los padres sin acceso inmediato a sus papeles enfrentan retrocesos y incertidumbre. Organizaciones comunitarias reportan un número sin precedentes de llamadas de familias angustiadas. Abogados de inmigración están desbordados de casos y sin capacidad. Muchas organizaciones sin fines de lucro están ofreciendo talleres de emergencia para explicar los nuevos requisitos. Los cambios no se detienen en la ciudadanía por nacimiento. La inmigración basada en la familia, especialmente el formulario I-130. También se ha vuelto más Los solicitantes ahora enfrentan formularios más largos,
verifications, d antecedents, ms profundas, y solicitudes, d evidencia, ms emplees, los requisitos financieros son, ms estrictos, y se necesita documentación, mucho ms detallada, los tiempos de procesamiento, lentos, se logran en ms todo. Esto refleja un cambio profundo en la filosofía migratoria de Estados Unidos. Cada paso requiere pruebas ms estrictas, verifications ms exhaustivas y revisions ms intensas, and no está claro si esto fortalecerá el sistema o generará ms dificultades. Lo único seguro es que las familias sentirán estos efectos durante ecos. Estamos viviendo un verdadero punto de inflexión en la política para las familias que están navegando este sistema. La information es essential. Canasor, tos derechos, pda evitart, problemas, inesperados, preparar, tos documentos, puede ahorit, retrosos, y negativos, mantenert, informado, puede marcar, ale proceso, y o no, complicado, en un sistema, que cambia tan, rápido, en un sistema, que cambia tan, rápido, el conocimiento, esta mejor defensa. Por eso existe, UK Wayfinder. Para darte información clara y actualizada, si este video te ha ayudado a comprender mejor la situación. Dale like y compartelo con quienes pueden necesitarlo. Comenta temas migratorios que expliquemos. A continuación, suscribir y activa las notifications para no perder ninguna actualización importante. Mantente alerta preparat bien y nos vemos en el próximo informe.